So for quarter number 3, module number 3, week 3, this is for the LC2, which is about theorems on trapezoids and kites. So first, I define natin ano yung isang trapezoid. So a trapezoid is a quadrilateral with exactly one pair of parallel sides. So yung mga trapezoid, hindi sila mga parallelogram. Sa parallelogram kasi dapat dalawa yung pair mo ng parallel sides. Sa trapezoid, isa lang. So let's say, meron tayong yan isang pares ng parallel side yan. Tapos, yung ibang sides nila, pwede hindi na congruent. So, meron kang isang pares ng parallel sides. This two sides, parallel sila, hindi sila mag-intersect kapag pinahaba mo. And then, the parallel sides of a trapezoid are called the bases, and the other two non-parallel sides are called the legs. So, itong dalawang parallel sides natin, sila tinatawag na base. Yung dalawang pares na, yung pares ng parallel sides, sila tinatawag na base. And then, these two, yung non-parallel sides, this is tinatawag natin legs. Or leg. Yeah. It's leg 1, leg 2. And then, the angles formed by a base and a leg are called base angles. So, kapag meron kang isang base at saka isang leg, yung intersection nila, ang tawag dun sa mga angle na mabubuo are base angles. So, meron kang base dito tapos leg, base dito tapos leg. So, yung angle na mabubuo, tinatawag silang base angles. Yan. Base angles yung mga yan. These are also base angles na sa ilalim. Base angles sa ilalim, base angles sa taas. Now, let us use yung illustration na nakalagay sa module natin. So, for example, we have a trapezoid with ABCD as our vertices. So, yung given is AB is parallel to CD. So, given yung line AB is parallel to line CD. So, ito yung notation na ginagamit natin para sa parallel sides. So, this is CD. So, identify natin yung parts ng trapezoid na to. So, yung line AB and line CD, sila yung tinatawag na bases. Yung AB at saka CD, line E, AB, line AB and line CD, sila yung tinatawag na bases. Yung parts ng trapezoid na parallel, sila yung tinatawag na bases. And then, line AD, this side, and line BC, this side, sila yung tinatawag na legs. Yung non-parallel sides, sila yung tinatawag na legs. And then, meron mabubuong angle yung isang base sa taas at yung isang leg. Yung angle A and angle B, sila yung tinatawag na upper base angle. Upper base angles. And then, of course, yung angle D and angle C dito sa ilalim, sila yung tinatawag na lower base angles, sila yung nasa baba. So, yung line AB and line CD, sila yung tinatawag na bases. Line AD tsaka line BC, sila yung tinatawag na legs. And then, yung angle na mabubuo ng isang base at saka isang leg, yung tinatawag natin base angle. Yung mga angle sa taas, sila yung tinatawag na upper base angle. Yung mga angle na mabubuo sa baba, sila yung tinatawag na lower base angles. And then, may tinatawag din tayo
median of a trapezoid. So yung median of a trapezoid is pag-meet natin yung midpoints ng mga legs. So yung midpoint dito sa first leg ng line AD, let's say dito. And then yung midpoint ng line BC, let's say, yan. And then yung segment na magdudugtong sa dalawang midpoints na yan, yan yung tinatawag ng median o midpoint. Median of a trapezoid. So yung nasa gitna. Well, let's call this DE. Siya tinatawag na median of a trapezoid. So ano ba yung median of a trapezoid? So ano ba yung median of a trapezoid? So a median of a trapezoid is the segment that joins the midpoints of the non-parallel side. So tulad ng sabi ko kanina, halimbawa, meron tayong trapezoid. Yung midpoints dito sa mga legs, pag pinag-connect, yung line na yan yung tinatawag natin median of a trapezoid. So may paggagamitin yan later on dito sa may lesson natin. Next will be theorems on trapezoid. The median of a trapezoid is parallel to each base and its length is 1/2 the sum of the length of the bases. So ano ibig sabihin yan? So for instance, meron tayong trapezoid. Halimbawa yan. Then let's call this M, N, O, and then P. And then line MN is equal to 8 meters, and then line OP is equal to 12 meters. So ang tanong is, ano yung sukat ng median ng trapezoid? QR. Anong sukat ng QR? So, yung line MN natin is 8 meters. Yung base natin sa ilalim is 12 meters. Para makuha natin yung distance dito sa gitna, what we will do is i-add natin yung MN at saka yung OP. Yung distance o yung length ng MN at saka yung length ng OP. So, length ng MN is 8, and then i-add natin sa 12. So, you have 10. And then what you will do is kukunin mo yung one-half ng sum nilang dalawa. So 8 plus 12, that's 20. Ano yung kalahati ng 20? It's 10. So therefore, yung distance from Q hanggang R will be 10 meters. So QR is 10 meters. Yung kalahati ng sum ng dalawa. So ang gagawin mo, i-add mo yung dalawang measures ng bases natin, and then i-divide mo sa 2 para makuha mo yung median ng trapezoid, para makuha mo yung nasa gitna. So another example, let's say, this is 5 km and this is 11 km. So what you will do is you will add 5 at saka 11. So 5 plus 11, that is 16. Tapos kukunin mo, i-divide mo sa 2 yung 16. So 16 divided by 2, that's 8. So therefore, yung pagitan o yung sukat ng median is 8. So add mo lang yung dalawa and then divide mo sa 2 para makuha mo yung measure ng median natin sa trapezoid. Next example, let's say, well, this is not on the module pero isama na natin for discussion para marami tayong example. So, for this example, identify natin paano natin guguhitan yung median natin. So, dito sa may first trapezoid, identify muna natin ano yung
lines na parallel. Kasi yung bases natin parallel doon sa may median. So in this case, yung dalawang side na parallel would be these two sides. So yung mga parallel sides sila yung mga bases natin. So ito yung base 1, ito yung base 2. So ang gagawin natin, guguhit tayo ng line na parallel sa dalawang line na yan, sa dalawang base natin. Dito sa may gitna. So dito ko guguhit. Yan. So yung median natin will always be parallel dun sa mga bases. So yung median na yan, parallel dito sa dalawang base natin. Let's call this B sub 1 and then B sub 2. So yung dalawang base na yan, parallel dito sa may median natin. So dito sa kabila, identify natin yung mga parallel sides. Well, obviously, hindi parallel to at saka to. Kasi alam natin na, nakikita naman natin ang flat na sa ibabaw and then diagonal na dito sa ilalim. So hindi sila yung pares na parallel side. Ang pares na parallel side will be this two. Ito, ayan. So ito yung base 1, let's call this base 1, this is base number 2. So guguhit ka ng line na parallel sa dalawang yan. So which means, guguhit ka dito sa gitna ng patayo. Para parallel silang tatlo. So isa pa yung sa theorems na nakalagay dito sa module natin. Yung median is parallel dun sa dalawang bases natin. So, ito yung median natin, patayo. Kasi patayo yung mga bases natin. Next. So, what if yung base of 1 natin is, let's say, 4 meters and this is 20 meters. Ano yung sukat ng nasa gitna? Ano sukat ng median? So based sa example natin kanina, ang gagawin mo lang is i-add mo lang yung dalawa, tapos i-divide mo sa 2. So i-add mo yung measure ng B sub 1 tsaka B sub 2 and then i-divide mo sa 2 para makuha mo yung, let's call this B3, yung median. Yung B3, yung median. So yung B sub 1 natin, let's say is 4. And then yung B sub 2 is 20 divided by 2. So i-add mo lang yung dalawang measure sa dalawang base that will give you 24 divided by 2. So i-divide natin sa 2, we'll get 12. So yung measurement natin dito sa gitna will be 12 meters. Now what if yung base yung undefined? What if yung base sa buwan na nawawala? Paano natin kaya isosolve yun? So, halimbawa, base of 2 is 18. And then, yung median natin is 10 meters. So, yung base of 1, ano kaya yung measure? Paano makukuha na sa taas? So, susundan lang natin yung format na to. So, alam natin yung median, makukuha mo pag pinag-add mo yung dalawa, tapos divide mo sa 2. Makukuha mo yung nasa gitna. So, yung nasa gitna, which is 10, makukuha mo kapag pinag mo yung B sub 1, at saka yung B sub 2, which is 18. Tapos, i-divide mo sa 2. So, para makuha mo yung B sub 1, yung nasa taas, i-multiply mo muna both sides by 2. Bakit by 2? Para makancel mo yung 2 dito sa ilalim. Kasi ang gusto natin mangyari, malipat lahat ng numbers dito sa left side tops. Ang maiwan lang dito yung B sub 1. So, mangyari, you have 20 is equal to B sub 1 plus 18. So, nakancel na yung 2. So, this time, ita-transpose mo na lang yung 18 sa kabila. So, you have 20 yung positive 18, magiging negative 18, B sub 1. So, 20 minus 18, you have 2. So, B sub 1 natin will be 2. So, makukuha mo nga naman yung 10 kapag inad mo yung 2 plus 18, that's 20 divided by 2, you have 10. So, ito yung number na hinahanap natin. Same din yung process kapag B sub 2 yung nawawala. Halimbawa,
Halimbawa, B sub 2 nawawala. Meron kang B sub 1, wala kang B sub 2. So alam natin yung gitna, makukuha mo kapag pinag-add mo yung 2 plus yung B sub 2. Halimbawa, yung B sub 2 hindi pa natin alam. Tapos i-divide natin sa 2. So parang ganyan. This time yung B sub 2 nawawala. So ang gagawin natin, same procedure, multiply natin both sides by 2. Bakit? Para makancel yung 2 dito sa may right side. So again, lahat ng numbers na nandito sa right, tinatranspose natin, o gusto natin malipat dito sa kaliwa. Tapos ang matitira lang dito yung B sub 2. So 2 times 10, that is 22 plus B sub 2. So makikita natin, wala na yung dito sa may ilalim. So ang gagawin natin dito sa 2, transpose na lang natin sa kabila. So you get 20 minus 2. B sub 2. So from positive 2 magiging negative 2. And then you subtract 20 minus 2. This is 18 B sub 2. So kung mapapansin ninyo, tama nga nakuha natin na value for B sub 2. B sub 2 is equal to 18. So ganyan yung gagawin ninyo kung ganyan yung given sa activity or practices natin. Next, we have theorems on isosceles trapezoid. So pag sinabi natin isosceles, may dalawang side ka na congruent o parehas yung sukat. So for instance, meron tayong trapezoid. Yung base natin, let's call this side AB. And then this is side CD. So yung bases natin, yung side AB and then side CD. And then, ang sinasabi sa isosceles trapezoid, yung isosceles trapezoid, mayroon kang isang pair na parallel side, tapos yung non-parallel sides mo, congruent sila or para sila ng sukat. So kung anong sukat nito, yun din yung sukat mo sa kabila. Yung sukat ng AB is equal sa sukat ng BC. So halimbawa, if line AD is 5 meters, yung line BC 5 meters din. If line AD is 25 centimeters, yung line BC is 25 centimeters din. Now, yung first theorem for isosceles trapezoid is the base angles of a trapezoid are congruent. So yung mga base angle, halimbawa yung lower base angle, yung line D and line C, para sila ng sukat. So, ito, yung angle D and angle C, para ng sukat. Yung angle A and angle B, congruent din or para sila ng sukat. So, for instance, this is 70. This is angle D is 70 degrees. Yung angle C is also 70 degrees. Yung angle A, let's say this is 110 degrees. Yung angle B is also 110 degrees. So yung mga upper base angle, congruent sila. Yung mga lower base angle, congruent sila. Which means, kung anong sukat ng A, yun din ang sukat ng angle B. Kung anong sukat ng angle D, yun din ang sukat ng angle C. And then, theorem number 2, opposite angles in an isosceles trapezoid are supplementary. So again, pag sinabi natin supplementary, equal sila sa 180 degrees. So for example, we have A, which is 110 degrees. Yung opposite niya, yung nasa kabila, dapat pag pinag-add mo, equal sila sa 180. So kung 110 yan, ilan pa yung kailangan para mabuo yung 180? So yung C natin, yung angle C, dapat equal yan sa 70 para mabuo yung 180. Yung mga opposite angles sa isang isosceles trapezoid are supplementary. Again, these theorems are only applied sa mga isosceles trapezoid. So yung mga opposite angles natin equal sa, dapat supplementary sila, equal sa 180. So yung angle B natin is 70. So yung angle B, ano dapat yung magiging measurement niya? So alam natin kung 70 yan, yung kulang pa natin is 110 para mabuo yung 180. Again, yung mga opposite lang
ang titignan natin para maging supplementary. So kung titignan mo, yung angle A, angle B, parehas nga sila ng sukat. Yung angle D and angle C, parehas nga sila ng sukat. And then, yung opposite sides, opposite angles, pag pinag-add, equal sa 180. So, angle A is 110, angle C is 70. Pag pinag-add, it's 180. Yung angle B is 110, yung angle D is 70. So, pag pinag-add, equal sa 180. So, that's theorem number 1 and theorem number 2. So, let's have a further example. So, let's say this is a isosceles trapezoid where we're in line MP and line NO are congruent. So let's say angle P is equal to 50 degrees. Ano yung sukat ng M, N, tsaka O? Ano yung sukat ng M, N, at tsaka angle O? So, alam natin sa isang isosceles trapezoid based dun sa theorem natin, theorem number 1, which is yung mga base angles natin are congruent. So alam natin na yung P, yung angle P, tsaka angle O, parehas ng sukat. So if this is 50, angle O is also 50. So angle O is equal to 50. That's theorem number 1. Now, alam na natin yung sukat ng angles natin sa lower base angles natin. So parehas na 50. Next question is, ano yung sukat ng M at saka angle N? So, alam natin na pag pinag-add natin yung sukat ng angle P at saka angle N, dapat equal yan sa 180 kasi supplementary sila. So, meron ko ng 50 dito. Ilan pa yung kailangan para mabuo yung 180? Yun ang ilalagay yung sukat dito. So, if this is 50, this should be 130 degrees para 50 plus 130, mabubuo yung 180. Now, that's theorem number 2. Yung mga opposite angles, supplementary sila. Pag pinag-add mo sila, dapat equal sila sa 180. And then, so yung angle N natin is 130 degrees. And then for angle M, you can use either theorem number 1 or theorem number 2. Sa theorem number 1, since base angle, yung upper base angle yung M tsaka N, and base angles are congruent, kung anong sukat ng N, yun din yung sukat ng M. So that is 130 degrees. Yung M should also be 130 degrees kasi equal yung mga base angles. That's theorem number 1. Or you can use theorem number 2. Yung angle O natin is 50, so ilan pa yung idadagdag mo para makuha mo yung 180. Pag pinag-add mo, makuha mo yung 180. Yun yung ilalagay mo sa may angle M kasi opposite angles sila. So pag pinag-add mo yan, equal sa 180. So you can use either theorem number 1 or theorem number 2 to solve yung last angle. So this is 130. So ganyan lang yung ginagawa. Nag-add ka lang or nag-add o nag-minus or ginagaya. So let's have another example. This is an example from our module. This is example number 2. So for example number 2, we have a isosceles trapezoid SPQR, and then angle S is equal to 51 degrees. Angle Q is 28x minus 11. So dun sa previous mga activities natin, nahihirapan kayo dun sa may part na may algebraic expressions na. Now, using yung theorem number 2, na yung opposite angles natin, pag pinag-add mo, equal sila sa 180 or supplementary sila. So, pag in-add mo yung angle S at angle Q, dapat equal sa 180. So, angle S plus angle Q, Q is equal to 180 degrees. Now, substitute na natin yung mga values ng angle S at angle Q. So, angle S is 51, angle Q is 28x minus 11 is equal to 180. So, i-combine muna natin yung mga like terms. So, yung mga like terms dito is yung dalawang constant natin, yung 51 at saka yung negative 11. So, 51 minus 11 is equal to positive 40 is equal to 180 degrees.
Next is, i-isolate na natin yung algebraic part, yung term na may variable. So, yung positive 40, ta-transpose natin siya dun sa kabila. So, 28x is equal to 180. So, from positive 40, magiging negative 40 na. So, ang ginagawa lang natin dito is, ina-isolate natin yung term na may x. Dapat sa isang side, yung mga terms lang na may x, sa kabilang side yung mga constant, o yung mga terms na walang variable o walang x. So, 28x, 180 minus 40, that is 140. Next, gusto na natin ma-isolate totally yung x. Gusto natin x lang yung nandito sa may left side. So, anong gagawin natin para matanggal yung 28? So, what we will do is, we will divide both sides by 28 para ma-cancel. So, divide natin yung left side sa 28, yung right side sa 28. So, cancel. Ang matitira na lang dito is yung x. So, ito yung gusto natin mangyari, x lang matira dito sa may isang side. And then, 140 divided by 28. So, 140 divided by 28, that will give us 5. So, x natin is equal to 5. Pero actually, kung gusto mo nang mas mabilis, well, dito ang sinasolve lang natin yung value ng x. So, ganyan lang siya. So, x natin is equal to 5. So, kung yung x na yun, papalitan mo ng 5, so 5 times 28 minus 11, that is equal to 129. Kasi kung 51 to, ang kailangan mo pa is 129 para mabuo yung 180. So, ganyan lang yung ginagawa para ma-solve mo yung value ng x. So, just remember na pag pinag-add mo to, dapat equal sa 180. And then, itong dalawa, para sila ng sukat. So, itong dalawa, halimbawa, magiging S is equal to angle P. Ganyan ang gagawin mo kung silang dalawa. Kasi alam natin kung congruent yung mga base angle. Kapag naman opposite angles, angle S plus angle Q is equal to 180. Kasi supplementary yung mga yan. Next, examples 1 and 2 for theorem number 3. So for number 1, we have given if EC is 12 inches, how long is DF? So, yung EC natin that is nakalagay is 12 inches. Yung diagonal EC is line EC is equal to 12 inches. So, alam natin na yung EC and DF are congruent. So, kung yung EC natin is 12 inches, yung DF natin is also 12 inches kasi equal sila. EC is congruent to line o diagonal DF. So, parehas lang yung sukat nila. So, EC and DF are congruent. So, kung 12 inches yung EC, 12 inches din yung DF. By definition ng theorem number 2, the diagonals of an isosceles trapezoid are congruent. Next is example for theorem number 3. Example number 2. We have given line EC o yung diagonal EC is equal to 20. So, E hanggang C is 20. Walang units. And then DF or FD is 5x minus 10. So, FD or DF is 5x minus 10. So, ang gagawin natin dito is alam naman natin na yung EC at saka yung FD or DF is congruent or parehas ng sukat. So, yung EC is congruent or equal to FD or DF. Pwede magbalitan yung letters. But I chose na maging alphabetical mode na yung DF dito. So, alam natin yung EC is 20 is equal to FD or DF which is 5x minus 10. So, sa example number 2, sinosolve natin yung value ng x. So again, what you will do is pagsamahin mo sa isang side yung mga constant term, tapos may iwan sa isang side yung mga may variable o may x. So ang gagawin natin, transpose natin yung negative 10 dito sa kabila. So you have 20 yung negative 10 magiging positive 10.
And then naiwan dito yung 5x. So, magkakasama na yung mga constant, tapos yung 5x nandito na sa kabila. So, magkahiwalay na may variable at saka walang variable. And then you simplify. 20 plus 10, that is 30, and then 5x. Next is, paano natin matatanggal yung 5 na kasama ng x? Kasi ang gusto lang natin dyan is yung x lang. So, what we will do is we will divide both sides by 5. 35x. Para makancel yung 5. So, cancel x 30 divided by 5, that is 6. So, yung x natin dito is equal sa 6. Next will be theorems on kite. So, what is a kite? A kite is a quadrilateral with two distinct pairs of adjacent sides that are congruent. So, dun sa mga parallelogram, yung mga opposite sides, sila ay congruent. Sa kite, yung sides na adjacent, yung magkatabi, sila ay congruent. So, let's say, that is a kite. Yung sides na magkatabi, o sides na magkasunod, sila yung congruent. Doon sa mga parallelograms, yung magkatapat, sila yung congruent. Dito sa kite, yung magkasunod o yung magkatabi, sila yung adjacent. So, sabi dito sa may theorem number 4, in a kite, the perpendicular bisector of at least one diagonal is the other diagonal. So, ang sinasabi lang dyan is yung diagonal, kapag umuhit ka ng diagonal doon sa loob ng kite, yung isang diagonal hinahati niya sa two congruent parts yung isa pang diagonal. So, halimbawa, let's call this A, B, C, and then D. And then, gagawa tayo ng diagonal AC. Diagonal AC. And then, diagonal DB. So, ito yung perpendicular diagonals natin, o perpendicular line. So, kasi bubuo sila ng 90 degrees. Now, yung diagonal na AC, hinahati niya yung diagonal DB sa two congruent parts. So, let's say yung intersection nila is E. Let's call this E. So, yung line AC, hinahati niya yung line DB o diagonal DB dito sa may point E. So, yung line DE, yung segment DE at saka yung segment BE parehas ang sukat. So, ibig sabihin, let's say this is 8 meters. DE is 8 meters. Yung BE is also 8 meters kasi ito yung perpendicular bisector nila. So, ganyan yung theorem number 4. Kung ano yung sukat nito, actually yung mas maliit na diagonal. Kung ano yung sukat nito, yun yung sukat sa kabila. Theorem number 5, the area of a kite is half the product of lengths of its diagonal. So, sa kite, is what you have to do kapag gusto mo i-compute yung area ng kite, is kukunin mo yung length ng mga diagonals. I-multiply mo yung length ng mga diagonals, and then kunin mo yung kalahati. I-divide mo sa 2 para makuha mo yung area ng kite. So, for example number 1, so, for example, number 1 sa theorem on kites, sa theorem number 5 is, number 1, determine the area of a kite if its diagonals measure 8 cm and 12 cm. So, I assume yung 8 cm will be yung OR, diagonal OR, and then yung 12 cm will be yung PW. So, ito yung mga diagonals natin. So, para makuha yung area ng kite, gagamitin natin yung formula ng kite, which is 1/2, and then yung first diagonal times yung second diagonal. So, kalahati ng first diagonal, yung first diagonal natin is equal sa 8 cm, and then yung second diagonal natin is 12 cm. So, 8 times 12, that is 96, and then kalahati ng 96 is 48 cm.
So, yan yung area ng kite natin. I-multiply mo lang yung measure ng diagonals natin. I-multiply mo lang and then kukunin mo yung kalahati, which is 48 centimeters. Next example for theorem number 5. So, yung example number 2 is given is yung area which is 25. And then, yung diagonals na PR and OE, yung PR natin is equal to 3x plus 2. Yung OE is 10. So again, meron tayong algebraic expression dito. So, susubukan natin i-solve. O susubukan natin tignan o malaman kung paano sinasolve yung mga problems na may mga algebraic expression. So first, ilagay natin yung formula para ma-solve yung area ng kite. So, area ng kite is equal to area is equal to 1/2 times first diagonal times second diagonal. So, ang sinosolve natin dito will be yung value ng x. So, ilagay natin yung mga given natin dito sa formula. Yung area natin is equal sa 25. Half ng PR, which is, kahit alin sa dalawa yung gamitin mong diagonal. Kasi i-multiply mo naman sila dito parehas. So, 3x plus 2 times 10 para sa OE. So, yung first diagonal, ito yung second diagonal. So, let's first simplify yung 3x plus 2 times 10 kasi 10 plus. So, 10 times 3x, that is 30x plus 10 times 2, that is 20. Next, i-multiply natin 1/2 sa 30x and then 20. So, ano yung half ng 30x? That is 15x. Plus, ano yung kalahati ng 20? That is 10. Next. Yung susunod na gagawin natin ngayon is ito-transpose na natin yung positive 10 sa kabila para nakahiwalay yung 15x dito sa may left side. So, ito-transpose natin yung 10 dito sa kabila. So, from positive 10 magiging 25 negative 10 is equal to 15x. So, you have 25 minus 10 from positive magiging negative 10. So, kung mapapansin ninyo dito sa may right side, 15x na lang. So, 25 minus 10, that is 15 is equal to 15x. So, next, paano matatanggal yung 15 na kasama ng x? We will divide both sides by 15 para makancel. So, 15 divided by 15 is 1. So, dito, ang matitira na lang is yung x. So, dito sa may module natin, meron siyang ibang sinunod na steps. Inuna niya yung pagkakalahati. Inuna niya yung i-multiply yung 1/2 dun sa 3x plus 2. Pero, yung inuna niya minultiply yung 1/2 dun sa 10 para mas mababa nga naman yung number. Pero same pa din yung magiging result kahit hindi parehas yung steps na ginawa mo. Kasi after all, i-multiply mo din naman itong tatlo. So, kahit anong unahin mo i-multiply, makukuha mo pa din yung final answer. But in this case, inuna ko muna i-multiply yung 10 dito sa loob. Tapos yung 1/2. Dito sa may module, i-multiply niya muna yung half dito sa may 10. Para nga naman maging 5 na lang, mas maliit yung number. Same pa din naman yung magiging answer as yung missing. As you can see, parehas lang yung nakuha ang answer, which is x is equal to 1.